Всем привет, дорогие друзья! Я надеюсь, меня слышно. Если это так, большая просьба, напишите в чате. Мы видим уже, кто-то у нас появился, но это почему-то не везде. Это почему-то у нас не везде. Да, сейчас буквально несколько секунд. Да, всем привет, дорогие друзья. Значит, пока что они тут у нас беседуют. В целом, можете писать свои вопросы, которые есть. По ходу я на них буду отвечать. И, в общем-то, если что-то интересное получим, сегодня, безусловно, обсудим. Ну и мои комментарии. Насколько эта информация будет новая, которую мы сегодня услышим, я не знаю. Я, в принципе, предполагаю, что вряд ли прям что-то сильно мы услышим, хотя всякое может быть. Вот, но посмотрим. То есть сейчас ждем Пауэлла. Так, микрофон погромче. Так. Ой, дорогие друзья, микрофон. Сейчас будет громче. Сейчас будет лучше. Да, сейчас будет лучше. Он у меня просто очень далеко стоял. Я его поставил далеко. Так, очень тихо. Сейчас лучше должно быть. Так, отлично. Супер. Хорошо, смотрите, я включаю, мы ждем Пауэлла, какие-то комментарии по ходу и, в принципе, потом обсудим с вами рынок, то есть по той же схеме, которую мы обсуждали с вами вчера. Мне есть кое-что добавить, вышли данные по рынку труда, посмотрим, еще кое-какую информацию вам расскажу. В общем, включаю, значит, трансляцию и по ходу будем с вами общаться. The Fed's preferred measure of last year, the consumer price index showed to 7%. Inflation skyrocketed from below 2% to nearly 9%. Democrats, Americans were punished with consumption pain at the grocery store. The Fed's preferred measure of consumer prices ballooned to 7%. While inflation is now believed, instead of being rescued, is now below its mid-Democrats, Americans were punished with persisting pain at the grocery store the Fed's target. Sticker shock at the pump. It remains broad-based and continues to hammer While inflation is now believed, it is now below a recent Gallup poll shows peak. Half of the respondents say they are worse off well above the Fed's target than a year ago. It remains broad-based. It's clear that there's still a long way to go in the effort to bring down costs. In fact, a recent Gallup poll shows half of the respondents say reaffirm your worse off financially than a year ago. Republicans also want to hear there's still a long way to go in the effort to bring down costs at the Federal Reserve on the regulatory. I look forward to hearing you reaffirm your commitment to that work today. Republicans also want to hear from you regarding some concerning developments at the Federal Reserve on the regulatory front. Recently, the Federal Reserve's Vice Chair for Supervision announced a quote-unquote holistic review of bank capital in the Fed's regulatory regime. However, it seems that only a small group within the Fed knows what this means, what it entails, how much review is being vetted by the full board, and the type of quantitative analysis the Fed is performing. The Fed shouldn't operate in the shadows, especially when the regulation in question can have broad and significant economic effects. It's also unclear the motivation for the Fed's holistic review, particularly when so many board members have stated that the banking system is very well capitalized. And in a review... Да, друзья, я по ходу буду переводить какие-то важные замечания. Сейчас пока они говорят общими фразами, что Федрезерв должен быть прозрачным, что мы должны понимать, что они делают, чтобы не было каких-то скрытых и темных пятен. Вот, и для этого, значит, сейчас они подведут, как мне кажется, к тому, что вот Пауэлл сейчас нам расскажет, что они планируют делать, и ответит на наши вопросы. Всю важную информацию я буду переводить, друзья, но просто нет смысла переводить, я как бы не профессиональный переводчик, чтобы там слово в слово переводить, но тем не менее ключевые моменты я обязательно буду подмечать и переводить. Пока смотрим, ждем. There is concern from many that the Fed is picking up new needles and knitting partisan sweaters. At such a precarious time for our economy here at home and the global economy, that would be a mistake. Thank you for being here today. I look forward to your testimony and the questions by our members. The chair now recognizes the ranking member of the committee, Ms. Waters, for 4 minutes for an opening statement. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, Chair Powell. Since your last visit, our country, under the leadership of President Biden, has made major progress to improve economic conditions
including adding a record 12 million jobs, reducing unemployment to its lowest rate in 54 years, while also reducing the deficit by $1.7 trillion. Unfortunately, many families are still struggling to afford basic necessities because of inflation. What's more, interest rate hikes are making borrowing, especially for mortgages, outrageously expensive. Since I raised this concern for you in a November letter, the rate hikes continue to have an outsized impact on housing costs, which are, as you know, a primary driver of core inflation. But, Mr. Chair, I think that you will agree that Congress also has a role. That's why I'm somewhat disappointed that after 2 months, Republicans have taken no serious action to address inflation. By this time last Congress, House Democrats had passed the American Rescue Plan to provide relief from the ongoing pandemic. Ну, смотрите, она демократ, говорит о том, что смотрите, какой Байден молодец, победил безработицу, безработица упала, дефицит бюджета упала, а вот республиканцы, короче, мудаки, что-то там нам мешают. Вот, проблемы в том, что несмотря на эти достижения республиканцев, все равно ставки остаются высокими, ипотека непосильна, и многие семьи до сих пор страдают от инфляции. Вот, ну, соответственно, сейчас спросят, что же он планирует с этим делать. Beyond what we have ever seen, including spiking interest rates, massive job losses, and global instability. I'm talking about the threats by Republican leadership to force a default on our nation's debt if we don't agree to their demands to cut Social Security, Medicare, or other critical programs. You've urged Congress to take immediate action to raise the debt ceiling. But rather than focusing on this very real issue, the first bill that committee Republicans brought to the floor instead suggested that Social Security and Medicare are socialist threats to America. Since then, we have considered legislation related to deregulating securities and banking laws and countering threats from China, but Republicans have completely ignored the biggest economic threat to businesses, consumers, and our economy. Почему, кстати, рынок растет? Она говорит, что республиканцы мешают повышению госдолга, что нужно, соответственно, госдолг повышать, что реальные проблемы стоят, а это означает, что вот новая ликвидность. И смотрите, как рынки на этих заявлениях растут. Но вообще интересно, конечно, наблюдать вот так вот в реальном времени, как на каждое слово, на каждый какой-то выпад рынки реагируют. То есть больше денег, намек на то, что больше денег, намек на то, что поднимут потолок госдолга, тут же идем вверх. Ну, слушаем дальше, друзья. For key positions at the Fed, including last year's historic confirmation of Dr. Lisa Cook to serve as the very first Black woman on the Federal Reserve Board, with the board's vice chair and Kansas City Fed president positions vacant. I think President Biden and Kansas City Fed Board should build on this progress by seriously considering diverse candidates for these positions. With that, I yield back the balance of my time. The ranking member yields back the balance of my time, asking unanimous consent to submit for the record my letter to Secretary of the Treasury Janet Yellen from February 28th, asking for an update on the ex-date for the debt ceiling. I also ask unanimous consent to submit for the record the latest CBO long-term budget outlook on the unsustainability of our debt, most recently released. And without objection, so ordered. I'll now recognize the Chair of the Financial Institutions Subcommittee Chair, Mr. Barr, for 1 minute. Thank you, Mr. Chairman. And Chairman Powell, thank you for being here today to discuss the Federal Reserve's monetary policy actions in a time of economic uncertainty, mixed economic data, historic inflation that continues to plague families and businesses around the country. It is paramount that the Federal Reserve remain vigilant on reducing inflation, anchoring inflation expectations, and restoring price stability at the Fed's 2% target.
I also look forward to discussing the Fed's regulatory and supervisory activities. As the Fed reviews the bank capital framework, it needs to consider the impact to the real economy and our global competitiveness when raising capital requirements and sidelining capital would work at cross purposes with monetary tightening, constraining the supply side when we need more, not less, investment to fix supply chains and reduce inflation. Tailored regulations are required of the Fed by law, and a one-size-fits-all approach would be the wrong path to take. Finally, I urge the Fed, in your words, to stick to its knitting and not attempt to be a climate regulator. I yield back. Gentleman's time has expired. We'll now recognize the ranking member of the Financial Institutions Subcommittee, Mr. Foster, for 1 minute. Thank you, and thank you, Chair Powell, for being here today. Today is the 15th anniversary of when I was first elected to Congress and placed on the Financial Services Committee, just as the economy was about to collapse. And so that was my trial by fire, the emergency response to rescue the economy and the legislative response, the Dodd-Frank Act, that successfully stabilized our financial system. So 15 years later, as I take my place as the ranking member on the Committee of Oversight over U.S. banking and monetary policy, I recall the solemn oath that I swore to myself back then to make sure that this kind of calamity never happens again. The monetary policy report that we're receiving today is largely a narrative of a return to normal. Lead times to manufacturers are back to pre-COVID levels. The job market retains supernatural strength, and inflation is responding more or less as predicted to the usual measures. And by far, the largest threat on the horizon is a repeat of the 2011 default crisis. Congress has the power to avoid that, and we owe. Да, друзья, как пишут в комментариях, говорят о том, что экономика сильна, мы возвращаемся до ковидные значения, то есть, соответственно, в экономике все хорошо, экономика сильна, это означает то, что ликвидности будет меньше, и все, и рынок начинает двигаться вниз. Ну, короче, очень интересно, забавно наблюдать за всем этим. Смотрим с вами дальше. System's principal monetary policy making, which is the system's principal monetary policy making body. Chair Powell, we thank you for taking the time to be here. We will recognize you for 5 minutes to give an oral presentation or testimony. Without objection, your written statement will be made part of the record. Chairman Powell, you're recognized. Chairman McHenry, Ranking Member Waters, and other members of the committee, good morning. And I appreciate the opportunity to present the Federal Reserve's semi-annual monetary policy report. My colleagues and I are acutely aware that high inflation is causing significant hardship, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% goal. Over the past year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Our policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of labor market conditions that benefit all. I will review the current economic situation before turning to monetary policy. The data from January on employment, consumer spending, manufacturing production, and inflation have partly reversed the softening trends that we had seen in the data just a month ago. Some of this reversal likely reflects the unseasonably warm weather in January in much of the country. Still, the breadth of the reversal, along with the revisions to the previous quarter, suggest that inflationary pressures are running higher than expected at the time of our previous FOMC meeting. From a broader perspective, inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but remains well above our longer-run objective of 2%. The 12-month change in total PCE prices has slowed from its peak of 7% in June to 5.4% in January, as energy prices have declined and supply chain bottlenecks have eased. Over the past 12 months, core PCE inflation, which excludes the volatile food and energy prices, was 4.7%. As supply chain bottlenecks have eased and tighter policy has restrained demand, inflation in the core goods sector has fallen. And while housing services inflation remains too high, the flattening out in rents evident. В принципе, мы с вами слышим повторение вчерашних тезисов, то есть инфляция за последние полгода снизилась, но все равно остается сильно выше, чем долгосрочные ожидания в 2%. Экономика оказалась сильнее, чем мы ожидали. Вот, ну, соответственно, нужно больше каких-то мер, как я понимаю. Но давайте слушать, возможно, что-то еще мы получим, какую-то информацию.
Но пока что вот все примерно плюс-минус, как и слушали вчера. Gains have slowed somewhat in recent months. They remain above what is consistent with 2% inflation and current trends in productivity. Strong wage growth is good for workers, but only if it's not eroded by inflation. Turning to growth, the U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. Although consumer spending appears to be expanding at a solid pace this quarter, other recent indicators point to subdued growth of spending and production. Activity in the housing sector continues to weaken, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight. The unemployment rate was 3.4% in January, its lowest level since 1969. Job gains remain very strong in January, while the supply of labor has continued to lag. As of the end of December, there were 1.9 job openings for each unemployed individual, close to the all-time peak recorded last March, while unemployment in Смотрите, несмотря на то, что экономика сильная, рынок труда, точнее, несмотря на то, что ставки уже оказывают давление на экономику, рынок труда по-прежнему сильный. То есть, и смотрите, как мы реагируем. Вот кто-то написал, что круто смотреть. Ну да, прям вот каждое слово, рынок очень сильно реагирует. Ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. We are seeing the effects of our policy actions on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee slowed the pace of interest rate increases over its past two meetings. We will continue to make our decisions meeting by meeting, taking into account the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. As I mentioned, the latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If, and I stress that no decision has been made on this, but if the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Restoring price stability will likely require that we maintain a restrictive stance of monetary policy for some time. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Он говорит о том, что, может быть, понадобится, что вновь, значит, скорость увеличения процентной ставки может быть больше, чем мы ожидаем. То есть, во-первых, ставки должны быть выше, чем ожидали ранее. Это, в принципе, мы слышим повторение тезиса. Ну и что он говорит, что от собрания к собранию мы будем оценивать, значит, необходимость повышения процентных ставок, то есть будем оценивать всю поступающую к нам информацию, и мы не исключаем, что скорость повышения процентных ставок будет выше, исходя из того, что путь до достижения цели в 2% по инфляции будет длиннее, чем ожидалось, и, очевидно, будет не такой гладкий, как нам бы хотелось. Said yesterday in the Senate. But no one asked you this directly. We have a March meeting coming up. Open Markets Committee meeting coming up in 2 weeks. How do you think about the March meeting? What's your approach to that? What are we likely to see? Thank you. So I won't repeat what I just said in my testimony, but if I turn to the March meeting, I guess I would say that we have some potentially important data coming up, data to be analyzed. One of them came out at exactly 10 o'clock. That would be the JOLTS report, which of course I haven't seen, being sitting here at 10 o'clock. But we're also getting a jobs report on Friday and a CPI and PPI inflation report next week. So those will be important and we'll scrutinize them. When we say that we're going to be looking at the totality of the data, which is what I said, that does include these reports yet to come. They're going to be important in our assessment of the higher readings that we have very recently received.
and of the overall direction of the economy and of our progress in bringing inflation down, and we'll be carefully analyzing them. Again, we have not made any decision about the March meeting. We're not going to do that until we see the additional data. The larger point, though, is that we're not on a preset path and that we will be guided by the incoming data and the evolving outlook. But you've also said higher, longer. Is that still the case? Yeah, so, and as I said in my testimony, we look at the data since January and also the revisions to the November and December. Значит, что он сказал, дорогие друзья? Он говорит о том, что он не видел еще пока что JOLTS, это открытые рабочие места. Значит, мы их можем сейчас посмотреть, то есть они вышли, пока он говорит. 10,8 миллионов против 10,5 ожидаемых, то есть сильно лучше. И АДП тоже сильно лучше, чем ожидал рынок. То есть в целом данные по рынку труда достаточно сильные. И в целом, ну как бы вкупе с тем, что говорит Пауэлл, мы пока что не видим какого-то позитива. То есть мы видим вот пересчет этих процентных ставок вверх. Соответственно, никакой пока что ликвидности, никакого пивота, и цикл продолжается. Policy statement noting that digital asset custody is a permissible activity if done in a safe and sound manner. However, if a bank can demonstrate to the Fed that it can conduct that activity in safe and sound manner, the capital impact of the SEC's staff accounting bulletin effectively precludes banks from offering digital asset custody service at any scale. Are you aware of this staff accounting bulletin by the Securities Exchange Commission and its impact on custodial services? I am aware of it. Of course, it's an SEC accounting bill. This is SAB 121, I think, and that's right. I'm certainly aware of it. And we do follow general accepted accounting principles in our Yes. capital regulation. Okay. Well, without objection, I'll submit to the submit for the record my letter to the bank regulators about this. So while the Fed says it can be done in a safe and sound manner, the Securities Exchange Commission has regulated it so that it cannot be done. Next question is certainly about bank capital standards. You got questions about this yesterday. Chair Barr has announced a holistic review of capital requirements. As I said in my opening statement, there are a lot of questions about this process. And previous statements by members of the Fed governors about the adequacy of current capital standards. And so while the Vice Chair for Supervision has announced that the Fed will engage in a holistic review of capital regulation, is that Fed staff? Is that done at the, at the governor's, the board level? What is the process? There are a lot of questions that people have about his statements. And so we want to understand why it's necessary for the Fed to conduct a holistic review and what that process is. So, my general question is, do you still agree with your previous statements about the adequacy on a generalized basis of our financial system? Or are we to read into this that we're not adequately capitalized and there's a high level of risk in the system that we're unaware of at this point? Thank you. So the why really just is that as a new Vice Chair for Supervision, Vice Chair Barr has launched into, he's taking a fresh look at everything, including capital. That actually is typical of the last two people to have this job. So that makes a lot of sense. In terms of the process, it's certainly conducted under Vice Chair Barr's leadership with input from the staff and discussions with governors on that committee. And I'm kept broadly apprised about what's going on. But the bottom line is nothing has been proposed to the board. Nothing has been formalized at this point. It's a lot of work that's going on. I think discussions are going on, meetings with industry and that kind of thing. When we get to the place where that's appropriate, the board will be carefully briefed. Ultimately, we'll vote on a proposal, and that proposal will go out for comment, and we'll solicit comment from any and all commenters, and we'll look very carefully at that. So it'll be a wide open process in the sunshine. Thank you. I yield back. Now recognize the gentlewoman from California, the ranking member, Ms. Waters. Thank you very much. Chair Powell, I agree with what you said on February 1st, that Congress must raise the debt limit because of what you described as the highly risky consequences of failing to do so.
You are perhaps the most important expert on the debt limit, which is why I find it very concerning that your recommendation to raise the debt limit in a timely manner is being ignored by my colleagues on the other side of the aisle. I'm also concerned that the consequences of this brinksmanship are imminent. Fitch Ratings said this week they may seriously look at downgrading the U.S. debt based on the escalating brinksmanship they are observing, even if Congress ultimately addresses the debt limit at the last minute. This is history repeating itself. Standard & Poor's downgraded our debt back in 2011 when Republicans last controlled the House and threatened default. The Bipartisan Policy Center later found that the 2011 debt limit. Ну, спасибо этой даме, она говорит про потолок госдолга, что его нужно повышать, и скажите что-нибудь хорошее про этот счет, ну, то есть к вам прислушиваются все, это большая проблема, ее нужно решать, значит, стандарты кредитования очень жесткие, если еще не повысим госдолг, то это большие проблемы, и, в общем, рынок на слова и на вопросы миссис Уайтерс реагирует достаточно интересно. About paying our debts when Trump was in office. 3 times they addressed the debt ceiling in a timely manner without holding our country hostage. But Republicans are ready to tear down the hard work of Americans everywhere to weather the pandemic and build back a strong recovery. Chair Powell, can you describe for us the risk you see if Congress continues to delay action on the debt limit, both for our economy and for individuals and families? Let me start briefly by saying that we have no role and seek no role in what is really at the heart of fiscal policy, except I will limit myself to the 2 things that other Fed chairs have said about this. One is just that Congress raising the debt ceiling is really the only alternative. There are no rabbits in hats to be pulled out on this. 2 really is just that no one should assume that the Fed can protect the economy from the non-payment of the government's bills, let alone a debt default or something of that nature, which we don't think will happen here, but no one should be thinking that we have the tools to protect the economy from all the potential effects of that. Thank you very much. I don't want to miss what you said. I somewhat quoted you when you said that Congress must raise the debt limit because of what you described as a highly risky consequence of failing to do so. Is that your language? Well, must in the sense that it's really the only way for the debt limit to be raised is Congress must act. Again, these are fiscal discussions, and we don't want to be a part of them, and really they're between elected officials. But you are an expert on the subject. Well, I spent a lot of time on this, as you'll recall. As an expert on this. В общем, очень интересная политическая у них борьба, то есть она говорит, что вот республиканцы это такие негодяи, значит, вот они повышали госдолг, а нам они мешают повысить госдолг, и говорит, слушай, Джером Пауэлл, ну ты же скажи, вот ты же председатель Федрезерва, скажи, что это опасно. А на что Джером Пауэлл, молодец, говорит, слушайте, ну есть Конгресс, у них свои функции, мы отвечаем за свои функции, мы не хотим быть частью этой дискуссии. Пожалуйста, обсуждайте это, решайте, то есть у каждого свои обязательства. Ну, Джером Пауэлл красавец, а это, конечно же, ярая демократка, которая хочет набить себе политических баллов. Ну, вот, в общем, кроме Джерома Пауэлла, мы еще являемся с вами свидетелями политической борьбы вот среди американских элит. Until about June. Is that your understanding? Honestly, I would really have to not try to interpret the Secretary's words for you. That's really up to her to do. Can she keep us afloat until about June? I don't, honestly. That's not for me to say. These are really questions for the Secretary. I'm sorry, Ms. Waters. Have you had any conversation with her about the statement that she made about being able to manipulate?
Да, кто-то пишет в комментариях, давит. Да, давит просто, говорит, слушай, ну ты же скажи, что это опасно, скажи, что это единственный шанс для нас спасти экономику. А Пауэлл, ну, пытается говорить, слушайте, ну, давайте вот как-то без меня это все, я не готов делать такие заявления, то есть есть люди, которые за это отвечают, а она, ну, вот прям села и хочет перетянуть Пауэлла на свою сторону. Ну, интересно. You sure did. He went over time. If I did, thank you. I yield back. I now recognize the Vice Chair of the full committee, Mr. Hill of Arkansas. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Chair Powell, for being with us. You're welcome anytime. Don't wait till we ask. If you want to volunteer and come, we love having your views on many topics. Thanks for talking about your commitment to price stability. You know, we've had this discussion last June between us of, I do think that's the primary mission of the Fed, and I think it should be the only priority of the Fed is price stability, because it's the legislative branch and the executive branch that really are responsible for, quote, full employment and having that policy environment and making sure that that's right. So your commitment to price stability is welcome by this committee. Yesterday in the Senate, you suggested that you supported a regulatory framework, a broadly regulatory framework for digital assets. Is that right? Yes. And is it your view that if we had a regulatory framework here in the United States for digital assets, that there'd be more transparency and rules of the road for both consumers, investors, and developers? Absolutely. And would it, if we had those rules of the road for business seeking to use and develop? Вопросы про регуляцию цифровых активов. Давайте послушаем, что скажет. Возможно, какая-то информация позитивная, может быть, появится оттуда. How to go about that? Yes, and to assure that it's all done in a safe and sound manner when we're talking about banks. Right. And then my next point would be exactly that, to help banks, investment brokers, custodians understand how they could even participate in that market in a safe and sound manner. You agree that a regulatory framework would help on that? Yes. And then finally, we've grown up in our country, and it's unique in the world, that we have a dual banking system. And due to a quirk here in Congress over 100 years ago, we have insurance is regulated exclusively by the states. So would you believe that regulatory framework would also have to preserve some sort of role subject to safety and soundness, you know, for states to play some role in that regulatory framework for digital assets? Let me just say, I think that it certainly works in banking and insurance. I have no problem with those. Right. I'd have But to think you, about, you think it could, you consider it possible that it could also work in digital assets? certainly possible. Yeah. Thank you. Turning to a topic that's been a subject here for nearly 4 years, central bank digital currencies. Article 1 of the Constitution reserves coins and coin issuance, money issuance to the Congress, and we've in turn delegated that to the U.S. Treasury, which has, since 1912, engaged the Federal Reserve as their fiscal agent. You've testified here many times before that to issue a central bank digital currency, that would have to be authorized by statute by Congress. Is that still your testimony? So that is absolutely the case as it relates to a retail CBDC. There are potential forms of a wholesale CBDC that you would need to look at. It's less clear. But we've always been talking about retail CBDC, and that's something we would certainly need congressional approval for. And what would be a parameter on something that's not a retail CBDC where you think that could be issued in some form or fashion without Congress's direct statutory authorization? It would be, for example, it would just be something between banks, so it would look an awful lot like a bank reserve. And you might ask, well, why would we need it? And that's a really good question, too. Yeah. But just something that's literally within a wholesale market. But that speaks that you might have a blockchain between banks and the Fed using a central bank digital currency token to settle transactions institutionally inside yeah. Yes. So that leads me to FedNow, which is supposed to be up and running, I think, this summer, somewhat behind the scene there. I would like to ask you to formally have this full committee briefed on that by the Federal Reserve. I know the chair of the Kansas City Bank was involved. She's now left. And I think the committee has a lot of questions about
FedNow, how its interoperability will work, how it's going to roll out, and also just a question that we've been asked that why the Fed wire system isn't up 24 hours a day, 7 days a week now to benefit consumers that are using Venmo. Do you have a thought on that? I'm not sure why we're not 24/7 on that, and we, of course, would be delighted to come up and brief the committee on FedNow. That'd be good. We'll take you up on that and the right person from the Fed. And Mr. Chairman, I yield back. Gentleman yields back. We'll now recognize the the ranking member of the Capital Markets Subcommittee, Mr. Sherman of California, for 5 minutes. Thank you. Mr. Chairman, I want to thank you for bringing to our committee's attention several years ago the importance of tough legacy LIBOR, some $16 trillion of instruments where the creditor wouldn't know how much the debtor was supposed to pay. This committee, we passed legislation. Пока что, друзья, ничего такого важного не говорят. Он говорит, что CBDC мы изучаем, в основном изучаем как CBDC для ритейла, а не для институтов. Вот, это в первую очередь, на что они смотрят. Ну, вот, в общем, пока никакой важной информации нету. Если что-то будет, я тут, я с вами, я обязательно вам переведу, для тех, кто не знает английский. Ссылку, кстати, скинул, если кому-то хочется смотреть самостоятельно, пожалуйста, переходите, нет проблем. And they somehow say that it's a matter of the personalities and politics in the United States. Others argue that the entire world is hit by inflation because Ukraine and COVID. I think we've got the answer to this question in that inflation is considerably higher in the Eurozone than it is in the United States today. And it's very hard to say that Joe Biden is responsible for inflation in Germany. I commend the ranking member for bringing up the debt limit and the harm that's already done to our economy. If we solve the problem tomorrow, we had less investment than we would have had yesterday. And I would say that I commend the president. He's going to issue a budget plan tomorrow. And perhaps in their time, one of our Republican colleagues can tell us when the Republican budget plan will be released. We are all eagerly awaiting it. Housing is a huge part of inflation, and we've left it to local government, but the permitting process there guarantees scarcity, which guarantees high housing costs. Mr. Chair, we've talked back in 2001 and several times even before that about wire fraud. And having just bought a home, I saw the process up front. Everybody's very nervous about one thing, and that is, will the buyer of the house be tricked into wiring their down payment to the wrong account? Or will the seller, the buyer be tricked or the escrow agent be tricked into sending the money to someone other than the seller of the property? We talked about this back in 2001, where I urged you with your FedNow system, which I'm glad is on track to move forward, to have what the Brits have. When you send the wire, you identify not only the number of the account you're sending it to, but also the name of the person or entity that's supposed to receive that. At that time, back in 2001, you said that payee matching is not the best way to do it. There are other ways to do it, and that you'd be happy to get back to me as to how you're going to make sure that an email from a Nigerian prince does not get the wired funds, particularly in a housing transaction, wired to an account number that turns out to be in Lagos. What progress do you have? When can home buyers have a system where they're sending it to a named payee as well as to a number? So I hope we did come back in a timely way to you on that, but it's a problem you've brought to our attention. You're right, over many years, and we continue to focus on that. Well, the bureaucrats who are working on this don't want to do what the Brits did. They've proven it can be done. You said you were going to accomplish the same goal in some other way, and it has been a while, and it's not solved, nor are you aware of any solution. I would hope that you would go back and say, we don't want to add this anxiety to every real estate transaction.
go back to the drawing boards, follow what the Brits have done, and have pay matching. Finally, as to crypto, cryptocurrency says what it means. Hidden money. That's what it means. And if we impose know your customer and anti-money laundering statutes to it, it won't be crypto anymore. What crypto wants is to have part of its ecosystem above the waterline, visible and subject to know your customer, and then have the rest of the iceberg below the waterline. Gentleman's time's expired. I will now go to the gentleman from Texas, Mr. Sessions, is now recognized for 5 minutes. Chairman McHenry, thank you very much. Chairman Powell, thank you for joining us today. We appreciate not only your professionalism, but your direction at us. Chairman Powell, I know that the Fed considers divergences, and you talked about it as you spoke in your opening statement about consumer price index, personal consumer expenditures, inflation, GDP, and all these things are talked about in your report, monetary report, March 3, 2023. Thank you. A couple days ago, I had an opportunity to see that an economist, Arthur Laffer, produced a report that spoke about literally this country doubling GDP. Now, I know we're putting CPI, PCE, inflation, all these things into a mix. But he said that if we made changes in health care to efficiencies, we could double the current GDP rate. My question to you that I hope you can answer is, what do you think about that? Is that something that is in this document that I have missed? And it's seemingly to a person who follows this, as Art Laffer does for 50 years, what do you think is an important way to look at efficiencies in healthcare? Thank you. So no, that's not in our monetary policy report. I'll just say one thing, and that is we do spend something like 17 or 18 in that range % of GDP delivering healthcare. Other similarly wealthy countries spend 10%. В общем, начинаются уже вопросы, дорогие друзья, про внутреннюю политику, про рынок недвижимости, про сектор здравоохранения. Я предлагаю, наверное, на этом закончить просмотр и поговорить уже более предметно про рынки, потому что, дальше уже нас, наверное, особо не касается. В общем, что мы с вами получили? Что мы с вами получили де-факто? Абсолютно никакого позитива. Вообще просто, то есть все надежды влажные наши на то, что, значит, будет хоть что-то, что способно, значит, создать какой-то аптренд и дать намек на новую ликвидность, все это развалилось. Соответственно, денег нету, и рынки в моменте реагируют достаточно негативно. Пока не забыл, друзья, я скинул в комментарии ссылку на бота. Завтра в 20 часов, по-моему, в 20 часов по Москве, пройдет семинар «Секреты инвестиций». Я расскажу про различные типы стратегий, которые я пробовал, и расскажу то, что, на мой взгляд, работает и продолжит работать. То есть, поговорим предметно, расскажу про свой опыт, расскажу про несколько интересных историй. Семинар бесплатный, достаточно подписаться на бота, и, в общем-то, вся необходимая информация придет вам. Кто будет смотреть в записи, проходите в описании, там найдете тоже ссылку на этого бота, называется Михаэлес Вебинар Бот. Теперь же, дорогие друзья, давайте продолжим про то, что мы с вами получили. В общем, как я и сказал, денег нету, ликвидности нету. Все мечты, которые, значит, у нас были, они, как я и сказал, развалились. Что ждать дальше? Я думаю, что все будут ждать пятничной статистики. В пятницу у нас рынок труда, и, по-моему, если мне не изменяет память, еще и данные по инфляции. Сейчас давайте посмотрим пятничные.
Так, что-то я пролистал. Где у нас пятница? Вот пятница. У нас non-farm payrolls. Так, нет, данных по инфляции нет. Но почему-то Пауэлл говорил про какую-то инфляцию, которую он ждет в пятницу. Что-то, наверное, я его не допонял. Ну, в общем, в любом случае, это, наверное, самая важная информация на сегодняшний день, потому что есть проблема инфляции, которую Федрезерв будет стремиться решать за счет увеличения безработицы. Вот, это некий... Сейчас я просто вспоминаю, короче, завтра выйдет видеоролик с криптокотлетой, по-моему, криптокотлета называется. Я там записывал видео для его канала и показывал вот одну очень интересную статистику, которую сейчас покажу вам. Буквально несколько секунд, дайте мне ее найти, чтобы, ну, вообще, как бы некое видение, некое view на рынок, чтобы проговорить. Сейчас буквально одну секундочку, дорогие друзья. Значит, смотрите, что происходит. Рынок до тех пор, пока, значит, начну с самого начала. Значит, что такое инфляция? Инфляция — это, вот в экономике мы можем представить с вами дробь. Дробь, которая показывает нам следующее. Значит, в числителе у нас с вами спрос, в знаменателе у нас предложение. Сервисы, сервисы, товары и так далее. То, что генерирует экономика. Соответственно, как можно побороть инфляцию? Можно начать производить больше, а можно начать сокращать числитель, то есть сокращать спрос. И это то, что де-факто декларирует на сегодняшний день Федрезерв. То есть они говорят, что мы хотим повысить безработицу, чтобы снизить спрос. Потому что таким образом мы снизим, значит, числитель, и дробь у нас выровняется. То есть у нас понизится инфляция. Возникает вопрос, должно ли это привести к большому обвалу, например, к такому, как мы с вами наблюдали в 2008 году, в 2001-2002 году и так далее. Ответ на самом деле неоднозначный, потому что все зависит от того, какой тип кризиса мы с вами будем иметь. Пока что рынок прайсит, и пока что с учетом такого огромного спроса на рабочую силу, а чтобы вы понимали, на сегодняшний день в Америке на каждого безработного 1,8 вакансии. Такого не было по истории никогда. То есть такого огромного спроса со стороны экономики на рабочую силу не было. Соответственно, даже если они понизят спрос, например, там 1 к 1 будет, то это все равно будет очень и очень здоровая экономика. Потому что здесь, например, на каждые там 10 человек безработных было 2 рабочих места. То есть вот это структурный кризис. То есть когда у вас 1 к 1, это не структурный кризис. И рынок, по крайней мере, тоже это прайсит. То есть он прайсит то, что у нас кризис будет не структурный, а будет циклический. И это будет аналогия, например, там 90-х годов, 80-х годов, когда вместе с понижением, с ростом инфляции, мы наблюдали рост рисковых активов, потому что вместе с этим, то есть с ростом безработицы, я сказал с инфляцией, прошу прощения, с ростом безработицы у нас начинал Федрезерв смещать монетарную политику. Соответственно, ликвидности становилось больше и рисковые активы росли. То есть, поэтому, несмотря на, вот, казалось бы, такой большой негатив, несмотря на то, что денег в моменте мы с вами новых не получаем, долгосрочно, я думаю, что все рисковые активы, ну, на горизонте, там, условно, год-два, имеют неплохой таргет для роста. Весь вопрос в том, когда покупать. Ну, в моменте, мне кажется, опять-таки, мое субъективное view, что в криптовалюты залетело очень много такой бестолковой публики, и, конечно же, ее должны вытряхнуть. И сейчас мы видим, как ее выдавливают. То есть, по-хорошему бы увидеть какое-то снижение цены. До каких уровней это будет? Возможно, по биткоину было бы очень круто 20 тысяч затестировать и, например, отсюда быстренько отскочить. Это было, в принципе, неплохим сигналом для того, что мы продолжаем бычий тренд. Если мы продавим 20 тысяч вниз, то там уже, конечно, уровней поддержки нету, на которые бы мы могли ориентироваться. Но, тем не менее, стратегия достаточно простая. То есть, несмотря на заявление Пауэлла, несмотря на вот этот вот негатив, несмотря на то, что, вот смотрите, как еще интересно, мы пересчитали ставки. Вот эта вот темная линия, значит,
темный сегмент, это то, что мы имели с вами на 1 февраля. Более светлый сегмент — это ставки, которые мы имеем с вами сейчас. То есть мы имеем ставки выше, более длинные, высокие ставки по времени. То есть это то, что уже рынок пересчитал. То есть это то, что мы уже с вами по факту имеем. Да, может быть, как бы этот сегмент еще будет выше и еще длиннее. Но, соответственно, потенциала для вот как бы этой динамики, на мой взгляд, остается немного. Ну, то есть, да, риски, безусловно, существуют. В моменте мы ничего хорошего не получаем. Сейчас я бы не покупал, ну и не шортил. То есть сейчас, ну, такая, мне кажется, рынок на грани угадайки, могут двинуть и туда, но моя стратегия — это, конечно же, работать в лонг, и вопрос только в том, когда. С точки зрения сантимента мне рынок не нравится, с точки зрения технической картинки мне рынок не нравится, вот. Но с точки зрения стратегии, безусловно, я думаю, что мы все это отыграем, плюс нужно понимать, что 2024 год — это год выборов, и все вот эти вот агрессивные демократы, безусловно, будут давить. Вот вы видели, да, вот как, это что мы с вами только что посмотрели, это же очень круто. Вот эта темнокожая дама, ярый представитель демократов, такая говорит: слушай, Пауэлл, бабок давай говори, что бабла нам надо насыпать. Вот. Вот, по поводу, кстати, еще по поводу очень много вопросов поступает насчет потолка госдолга. Я расскажу свое мнение, я не претендую на истину в последней инстанции, ну, там, опять-таки, каждый склонен думать, как он хочет. Значит, есть такое мнение, что как только повысят потолок госдолга, это означает то, что, соответственно, будет изъята какая-то ликвидность из рынка. Но, друзья, она же не будет изыматься на Марс или на Луну. Она будет изъята в пользу государственного бюджета Соединенных Штатов. То есть откуда эта ликвидность будет изъята? Она будет взята у фондов, она будет взята у банков, скорее всего, может быть, что-то уйдет, ну, вряд ли, наверное, Фед начнет что-то покупать к тому моменту, но тем не менее, то есть есть в системе большое количество денег, которые там зашиты в какие-то долговые инструменты и так далее. То есть, условно, там из одного кармана будет переложено в другой карман, то есть если, например, ну, простым языком, есть деньги, которые лежат под подушкой. Вот это деньги фондов, деньги банков. Они где-то там в этой системе, они не идут в экономику. А правительство берет, занимая эти деньги, она пускает их напрямую в экономику. Идет, тратит на здравоохранение, там, на войну тратит в том числе и так далее. Ну, то есть идет какие-то прямые траты, которые помогают экономике. Поэтому то, что поднимут потолок госдолга, ну, возможно, там в моменте это там на ставках как-то отыграется, но в долгосрочном плане это, безусловно, позитивно. Это позитивно в целом, потому что это траты, то есть это фискальное, по сути, фискальное стимулирование экономики. А второе, что это позитивно, это же негативно для доллара. Соответственно, доллар ниже, рисковые активы выше. Вот, дорогие друзья. Что, наверное, еще? Смотрите, давайте ваши вопросы. Пока вы пишете, думаете над вашими вопросами, я бы вам вот еще что хотел вам показать. Ну, смотрите, очень многие, как оказывается, не подписаны на мой телеграм-канал. Ссылочка на него также в описании. Подписывайтесь, много-много всего интересного. Вот, аналитика, разборы различных проектов, криптовалют, акций, обучающий материал и так далее. Плюс вот информация по поводу таких семинаров, которые мы с вами проводим и так далее. В общем, если интересен контент, который я генерирую, ссылочка на телеграм-канал в описании, все появляется в первую очередь там. Если деньги под подушкой закончатся, но вот в этом как бы и смысл, что есть центральный банк, который может напечатать большое количество денег. То есть, когда вы выпускаете доллары, а стоимость, например, ну, маржинальная стоимость напечатывания, там, не знаю, триллиона долларов, там, условно, 1 цент, или там, не знаю, $1, да, на электричество, цифры поменять в таблицах, то у вас в этом случае все упирается в то, насколько ценен будет доллар для остального мира, если начать вот так вот бездумно тратить. Мы уже получили с вами инфляцию огромную, то есть с которой на сегодняшний день Федрезерв борется. Поэтому, ну,
как бы есть, конечно, какие-то логические пределы, но, тем не менее, потолок госдолга, он, скорее всего, перманентно будет подниматься. Ну, то есть никто назад понижать потолок госдолга никогда не будет. И это утопия. Виталий, вопрос такой. Стоит ли входить в рынок? Но я, в принципе, рассказал свое мнение, что я не покупаю. Ну, то есть мне кажется, что сейчас пока что не время. То есть рынок выглядит довольно-таки слабо, какого-то позитива мы с вами не видим, и только лишь как-то стратегически мы можем ожидать что-то хорошее от рынка. Может быть, какие-то технические, то есть сейчас мы можем с вами сделать какой-нибудь импульс вверх, но для этого я как бы долгосрочные позиции я бы сейчас не занимал, а краткосрочно лучше всего отработать это опционами. И по поводу опционов, наверное, на следующей неделе будет 2 лекции, выйдет на моем YouTube-канале. То есть это будет не онлайн-трансляция, это будут просто лекции, но, тем не менее, если не подписаны, подписывайтесь. То есть много всего прикольного будет в ближайшее время. Очень сложно стало заработать на крипте. Ну, конечно, смотрите, я не занимаюсь трейдингом. Вот как бы даже вот история с опционами, это настолько там незначительные деньги для моего портфеля. То есть это такая спекулятивная работа. Ну, а вдруг там где-то что-то выстрелит. Потому что даже если вы там купили на 0,5%, опционы, ну, легко могут вырасти там в 5, в 6, там, в 10 раз и так далее. То есть, в принципе, ну, про статистику я вот буду рассказывать, наверное, вот в лекциях про опционы, то есть, чтобы не забегать вперед. Но вообще в трейдинге, в принципе, заработать сложно в длинную. И, конечно же, если мы говорим про инвестиции, вообще суть инвестиций заключается в чем? Очень просто. То есть, каждый инвестор стремится поймать долгосрочные тренды. Отличие дилетанта и профессионала во время булрана нет никакого. Вот реально, когда булран, ну какая разница? Вот смотрите, я сделал какой-то глубокий анализ, там, проанализировал финансовую систему, проанализировал какие-нибудь компании, либо там какие-то проекты, там, с технической точки зрения проанализировал и купил. Или вы, которые послушали, например, какого-нибудь блогера, или не вы, там, какой-то другой, да, гипотетический там человек, просто купил, не знаю, 2 средние у него пересеклись. Во время булрана нет разницы никакой между профессионалом и дилетантом. Разница между профессиональным инвестором и дилетантом как раз-таки в период, когда рынок вот такой, как сейчас. То есть профессионал стремится минимизировать свои убытки для того, чтобы сохранить капитал, чтобы деньги были на следующий булран. А дилетант, ну, извините за выражение, просирает эти деньги, как многие криптоинвесторы потеряли там по половине, по 70% своего капитала вот за последний год. И это как раз-таки вот для чего нужно учиться. Многие не понимают, ну, многие там меня критикуют, что вот, Андрей, ты там курсы ведешь. Ребята, моя задача на обучении как раз-таки сэкономить ваше время, это одно из задач, а второе сэкономить ваши деньги. Дав вам специальные знания, навыки, которые помогут вам эффективно управлять своим капиталом и различать благоприятную фазу от неблагоприятной, управлять своими рисками и так далее, и так далее, и так далее. Вот для чего я провожу обучение, вот за что люди платят деньги. Но многие это не понимают, многие думают, что графики это просто, рынок это просто, я пойду послушаю там что-то бесплатно, почитаю, и у меня все получится. Но практика показывает, что нет. Нельзя стать программистом классным или там, не знаю, классным врачом, классным маркетологом только лишь, или же это огромное количество времени требует и огромного количества персональных факапов, через которые вам придется пройти для того, чтобы получить экспертизу. Ну вот так вот это работает. Да, рынок сложный, но, отвечая на ваш вопрос, рынок сложный, и действительно здесь и сейчас зарабатывать сложно. Ну, я бы сказал, практически невозможно. Ну, там, трейдеры, да, трейдинг, да, но успешных трейдеров сильно меньше, чем успешных инвесторов в длинную. Вот, поэтому вот так вот. Тарас, очень долго, наверное, мне придется объяснять. Очень долго, и так уже час наш стрим. В общем, друзья, всем большое спасибо, что были сегодня со мной. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на бота, который в описании. И завтра мы с вами увидимся онлайн уже в рамках закрытого, но бесплатного семинара.
На этом у меня все. Кому интересно обучение, у меня есть видео, оно тоже находится в описании. Там видео я рассказываю про персональный формат. Это самый премиальный и самый, наверное, эффективный формат обучения, который я могу вам, в принципе, дать как специалист. В общем, на этом все. Всем большое спасибо. Всем приятного вечера. Дам с праздником вас, девушки, женщины. В общем, желаю вам здоровья, любви, всего наилучшего, только булранов, только позитивных трендов в ваших инвестициях. На этом точно все. Всем большое спасибо. Пока, дорогие друзья.